Anders probiert heute zum ersten Mal den neuesten Jahrgang seines Weins beim Weingut St. Anthony in Rheinhessen. Winzer Dirk Würz hat für ihn eine Auswahl vorbereitet. Der Musiker darf entscheiden. Heute ist ein ganz entscheidender Tag, weil wir küvetieren im Grunde den Grauburgunder und suchen auch den Rosé aus. Man kann es einfach mal auf der Terrasse genießen. Im Grunde unkompliziert sollte es. Cherry, cherry.